안녕하세요. 오늘은 고기와 곡류를 태울 때 나오는 발암물질 무엇이 다를까? 라는 주제로 자세히 알아보겠습니다. 음식을 조리하다 보면 특유의 풍미를 살리기 위해 혹은 실수로 음식을 태우는 경우가 종종 있습니다. 탄 음식은 몸에 해롭다, 암을 유발할 수 있다는 말은 건강 상식처럼 여겨지지만 구체적으로 어떤 성분이 문제이며 태우는 대상이 고기인지 혹은 밥이나 빵 같은 곡류인지에 따라 차이가 있다는 점은 잘 모르는 경우가 많습니다. 우리가 즐겨 먹는 직화 삼겹살, 구수한 누룽지, 바삭한 토스트 등 고온에서 조리되는 과정에서 생성될 수 있는 잠재적 유해 물질들에 대해 자세히 알아볼 필요가 있습니다. 특히 고기를 태울 때 주로 생성되는 헤테로사이클리가민, HCA와 다완방향족 탄화수소, PAH, 그리고 곡류를 태울 때 주로 문제가 되는 아크릴아마이드는 생성 과정과 인체 유해성 측면에서 뚜렷한 차이를 보입니다. 이 영상에서는 이 세 가지 물질을 중심으로 고기와 곡류를 태웠을 때의 유해성 차이를 비교 분석하고 건강하게 조리하는 방법까지 함께 모색해 보겠습니다. 먼저 육류나 생선을 고온에서 조리할 때 주로 발생하는 유해 물질인 헤테로사이클리가민과 다완방향족 탄화수소에 대해 살펴보겠습니다. 헤테로사이클리가민은 고기 속의 아미노산과 크레아틴이라는 근육 성분이 섭씨 150도 이상의 높은 온도에서 반응하며 생성됩니다. 주로 고기 표면이 진한 갈색이나 검은색으로 변하면서 만들어지는데 온도가 높고 조리 시간이 길수록 생성량은 기하급수적으로 늘어납니다. 동물 실험 결과 헤테로사이클리가민은 강력한 돌연변이, 유발 및 발암성을 보였으며 사람에게도 대장암, 유방암 등의 위험을 높일 수 있다는 가능성이 제기되고 있습니다. 한편 다완방향족 탄화수소는 고기의 지방이 불꽃에 직접 떨어져 불완전 연소하면서 발생하는 연기가 고기 표면에 다시 달라붙어 생성되는 물질입니다. 특히 숯불 직화구이나 훈제 과정에서 다량 발생하며 이 중 일부의 벤조피렌은 국제암연구소 IARC에서 1군 발암물질, 즉 인체에 암을 일으키는 것이 확인된 물질로 분류하고 있습니다. 따라서 고기를 고온에서 조리할 때는 이 두 가지 물질의 생성을 최소화하는 것이 중요합니다. 다음으로 밥, 빵, 감자 등 탄수화물이 풍부한 곡류나 식물성 식품을 고온에서 조리할 때 주목해야 할 물질은 아크릴아마이드입니다. 이는 앞서 설명한 헤테로사이클리가민이나 다완방향족 탄화수소와는 생성 과정과 원료 물질이 다릅니다. 아크릴아마이드는 식품 내 자연적으로 존재하는 당류, 환원당과 아스파라긴이라는 아미노산이 섭씨 120도 이상의 온도에서 수분이 적은 상태로 가열될 때 발생하는 마이야르 반응, 갈변 반응 과정에서 주로 생성됩니다. 감자튀김, 감자칩, 시리얼, 쿠키, 그리고 진하게 구운 토스트나 커피 원두, 심지어 우리가 즐겨 먹는 누룽지에서도 발견됩니다. 아크릴아마이드는 동물 실험에서 발암성이 확인되어 IARC로부터 이 A군 발암물질, 즉 인체 발암 추적 물질로 분류되었습니다. 다만 현재까지 사람을 대상으로 한 연구에서는 식이 아크릴아마이드 섭취와 특정 암 발생 간의 명확하고 일관된 연관성은 확립되지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 잠재적 위험성을 고려하여 일상에서의 노출을 줄이는 것이 권장되고 있습니다. 이처럼 고기와 곡류를 태울 때 생성되는 주요 유해 의심물질은 그 종류와 생성 경로에서 명확한 차이를 보입니다. 헤테로사이클리가민은 고기 속 아미노산과 크레아틴이 고온에서 반응하고 다완방향족 탄화수소는 지방이 불완전 연소하며 생성되는 반면 아크릴아마이드는 탄수화물 속 당과 아스파라긴이 고온의 갈변 반응을 통해 생성됩니다. 생성 온도 역시 아크릴아마이드가 비교적 낮은 섭씨 120도 이상에서 생성되기 시작하는 반면 헤테로사이클리가민이나 다완방향족 탄화수소는 더 높은 온도, 특히 직접적인 불꽃이나 심하게 타는 과정에서 더 많이 발생하는 경향이 있습니다. 발암성 분류에서도 다완방향족 탄화수소 중 일부는 1군, 아크릴아마이드와 헤테로사이클리가민 일부는 2A군 등으로 차이가 있으며 현재까지 과학적 증거나
우려 수준 면에서는 고기에서 생성되는 헤테로사이클리가민과 다완 방향족 탄화수소에 대한 경각심이 상대적으로 더 높다고 할 수 있습니다. 그렇다면 한국인이 즐겨 먹는 누룽지와 숭늉은 어떨까요? 누룽지는 밥, 곡류를 고온에서 눌리는 과정에서 아크릴아마이드가 생성될 수 있습니다. 하지만 우리가 일반적으로 섭취하는 누룽지의 양, 특히 물을 부어 끓인 숭늉 형태로 희석해서 먹는 경우에는 감자튀김 한 봉지나 매일 먹는 바싹 구운 토스트에 비해 섭취량이 상대적으로 적을 수 있습니다. 또한 전통적인 누룽지 생성 과정이 항상 아크릴아마이드 생성을 극대화하는 조건과 일치하는 것은 아닐 수 있습니다. 따라서 가끔 적당량의 숭늉을 즐기는 것은 다른 건강상 이점, 수분 보충, 소화 도움 등을 고려할 때 크게 우려할 수준은 아니라는 것이 일반적인 견해입니다. 이러한 유해 물질 생성을 줄이고 건강하게 음식을 즐기기 위해서는 몇 가지 조리 습관을 갖는 것이 좋습니다. 우선 어떤 음식이든 표면이 심하게 타거나 검게 변하는 것을 피해야 하며 탄 부분은 가급적 제거하고 섭취하는 것이 바람직합니다. 너무 높은 온도에서 장시간 조리하기보다는 적절한 온도와 시간을 지키는 것이 중요합니다. 또한 굽거나 튀기는 조리법 대신 삶거나 찌는 습열 조리법을 활용하면 헤테로사이클리가민, 다완 방향족 탄화수소, 아크릴아마이드 생성을 현저히 줄일 수 있습니다. 직화구이를 할 경우에는 숯불과 음식 사이에 거리를 두거나 쿠킹 포일을 활용해 지방이 불꽃에 직접 떨어지는 것을 막고 고기를 자주 뒤집어 주는 것이 좋습니다. 조리 전에 식초, 레몬즙, 허브 등을 이용해 고기를 재우는 것도 헤테로사이클리가민 생성을 억제하는 데 도움이 될 수 있습니다. 마지막으로 항산화 성분이 풍부한 채소와 과일을 충분히 섭취하는 것은 유해 물질의 영향을 줄이는 데 도움을 줄 수 있습니다. 결론적으로 고기와 곡류를 고온에서 조리할 때 생성되는 주요 유해 의심 물질은 각각 헤테로사이클리가민과 다완 방향족 탄화수소, 아크릴아마이드로 차이가 있으며 특히 고기를 태울 때 생성되는 헤테로사이클리가민과 다완 방향족 탄화수소는 발암성이 비교적 명확하여 더욱 주의가 필요합니다. 음식을 심하게 태우는 것은 피하고 건강한 조리법을 선택하며 다양한 식품을 균형 있게 섭취하는 것이 우리의 건강을 지키는 가장 좋은 방법일 것입니다. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요도 부탁드리며 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. Hello. Today, we will learn more about the topic of what are the differences in carcinogens produced when grilling meat and grains. When cooking food, we often burn food to preserve its unique flavor or accidentally. The words burnt food is harmful to the body and can cause cancer are considered common sense, but many people do not know what specific ingredients are problematic and that there are differences depending on whether the subject of grilling is meat or grains such as rice or bread. We need to learn more about the potential harmful substances that can be produced during the high-temperature cooking process of grilled pork belly, savory scorched rice, and crispy toast that we enjoy. In particular, heterocyclic amines, HCAs, and polycyclic aromatic hydrocarbons, PAs, which are mainly produced when grilling meat, and acrylamide, which is mainly problematic when grilling grains, show distinct differences in terms of their production process and human toxicity. In this video, we will compare and analyze the differences in harmfulness when grilling meat and grains based on these three substances and explore ways to cook them healthily. First, let's look at heterocyclic amines and polycyclic aromatic hydrocarbons, which are harmful substances that are mainly generated when cooking meat or fish at high temperatures. Heterocyclic amines are created when amino acids and muscle components called creatine in meat react at high temperatures above 150 degrees Celsius. They are mainly created when the surface of the meat turns dark brown or black, and the amount created increases exponentially as the temperature is high and the cooking time is long.
Animal experiments have shown that heterocyclic amines are strong mutagenic and carcinogenic, and there is a possibility that they can increase the risk of colon cancer, breast cancer, etc. in humans. Meanwhile, polycyclic aromatic hydrocarbons are substances that are created when the smoke generated when the fat of the meat falls directly on the flame and burns incompletely reattaches to the surface of the meat. In particular, they are generated in large quantities during charcoal grilling or smoking, and some of them, e.g., benzylpyrene, are classified by the International Agency for Research on Cancer (IRC) as Group 1 carcinogens, i.e., substances that are confirmed to cause cancer in humans. Therefore, it is important to minimize the generation of these two substances when cooking meat at high temperatures. Next, a substance that should be noted when cooking carbohydrate-rich grains or plant-based foods such as rice, bread, and potatoes at high temperatures is acrylamide. This is different from the heterocyclic amines or polycyclic aromatic hydrocarbons described above in terms of its generation process and raw materials. Acrylamide is mainly generated during the Maillard reaction Browning reaction process, which occurs when naturally occurring sugars reducing sugars in foods and the amino acid asparagine are heated at temperatures above 120 degrees Celsius with little moisture. It is found in French fries, potato chips, cereals, cookies, dark toast, coffee beans, and even the scorched rice we enjoy eating. Acrylamide has been classified as a Group 2 amperes carcinogen by the IARC, i.e. a probable human carcinogen, after being confirmed to be carcinogenic in animal experiments. However, no clear and consistent link has been established between dietary acrylamide intake and the development of specific cancers in humans to date. Nevertheless, considering the potential risks, it is recommended to reduce exposure in daily life. The major suspected harmful substances generated when meat and grains are burned show clear differences in their types and production pathways. While heterocyclic amines are generated by high-temperature reactions of amino acids and creatine in meat, and polycyclic aromatic hydrocarbons are generated by incomplete combustion of fat, acrylamide is generated through high-temperature browning reactions of sugars and asparagine in carbohydrates. The temperature at which acrylamide is generated is also relatively low, starting at 120 degrees Celsius or higher, while heterocyclic amines and polycyclic aromatic hydrocarbons tend to be generated more at higher temperatures, especially during direct flames or intense burning. Even in terms of carcinogenicity, some polycyclic aromatic hydrocarbons are classified as Group 1, while some acrylamide and heterocyclic amines are classified as Group 2A. In terms of scientific evidence or level of concern, it can be said that there is relatively higher awareness of heterocyclic amines and polycyclic aromatic hydrocarbons generated from meat. Then, what about nurungji and sungnung, which Koreans enjoy eating? Acrylamide can be generated in the process of pressing rice grains at high temperatures. However, the amount of nurungji that we usually consume, especially when it is diluted in the form of sungnung boiled with water, may be relatively less than a bag of French fries or a piece of toast that is baked every day. In addition, the traditional nurungji production process may not always match the conditions that maximize acrylamide production. Therefore, the general opinion is that occasionally enjoying a moderate amount of sungnung is not a great concern when considering other health benefits, hydration, aid in digestion, etc. In order to reduce the production of these harmful substances and enjoy healthy food, it is recommended to have some cooking habits. First of all, you should avoid any food that has a severely burned or blackened surface, and it is recommended to remove the burned parts as much as possible before eating. It is important to maintain an appropriate temperature and time rather than cooking at too high a temperature for a long time.
In addition, using moist heat cooking methods such as boiling or steaming instead of grilling or frying can significantly reduce the production of heterocyclic amines, polycyclic aromatic hydrocarbons, and acrylamide. When grilling directly over an open fire, it is recommended to keep a distance between the charcoal and the food or use cooking foil to prevent fat from falling directly onto the flame and to turn the meat over frequently. Marinating the meat with vinegar, lemon juice, herbs, etc. before cooking can also help suppress the production of heterocyclic amines. Finally, eating plenty of vegetables and fruits rich in antioxidants can help reduce the effects of harmful substances. In conclusion, the major suspected harmful substances generated when cooking meat and grains at high temperatures are heterocyclic amines, polycyclic aromatic hydrocarbons, and acrylamide, respectively, and in particular, heterocyclic amines and polycyclic aromatic hydrocarbons generated when grilling meat have relatively clear carcinogenic properties, so they require more attention. Avoiding grilling food too much, choosing healthy cooking methods, and eating a variety of foods in a balanced way are the best ways to protect our health. If you found this helpful, please subscribe and like, and thank you for watching until the end.